Hey guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay itong 5 legit agency na nag-hire papuntang Taiwan as a factory worker. Hindi lang naman factory worker ang trabaho na meron dito sa mga agency na ito. Marami pang iba at sa iba't ibang parte ng mundo. Pag-uusapan din natin kung ano-ano nga ba ang mga requirements para sa mga gustong mag-apply abroad. Ito ang mga list ng requirements na hinahanap ng agency para makapag-apply kayo. Passport, SSS UMID ID. Kung wala pa kayong UMID ID, pwede yung SSS certificate. Then voters ID. Kung walang voters ID, voter certificate. TIN ID, NBI clearance, birth certificate, marriage certificate if married, e-reg or e-registration, PEOS, vaccination certificate, and yellow card. Other information about the requirements. Birth certificate ng anak ninyo kung may anak na kayo at Senomar for 35 years old, single na babae. BOI o Bureau of Immigration Travel Record para sa mga 35 years old above. PRC o Health Insurance ID ng mga nakapagtrabaho na sa Taiwan. SSS Employment History, SSS Contribution, at SSS Member Details. Mamaya ipapakita ko ang mga example nito. Pag-ibig MID number, school diploma or certificate, barangay clearance, transcript of record OTOR, last but not the least, syempre yung COE ninyo o Certificate of Employment. Here are the example of SSS Employment History, SSS Contribution, and SSS Member Details. Then let's go to 5 legit agency as factory workers sa Taiwan. Number 5, JS Contractor Incorporated. Address, JS Contractor Building, 423 Magallanes Street, Intramuros, Manila. Number 4, Mission Way Manpower Services Incorporated na matatagpuan sa number 1828 San Marcelino Street, Malate, Manila. Number 3, City Employment Center Incorporated. Ang address ay Unit 702, 7th floor, B International Building, 1011 Malbar Street, corner San Marcelino, Malate, Manila. Number 2, Jedigal International Manpower Services Incorporated na matatagpuan sa ground and second floor Accent Tower Building, Shorthorn Street, Project 8, Quezon City. Number 1, MIP International Manpower Services Incorporated na halos malapit lang din sa Jedigal, mga 10 to 15 minutes of walking. Ang address ay MIP Building number 28, GSIS Avenue, GSIS Village, Project 8, Quezon City. On my next video, ituturo ko naman kung paano pumunta sa mga agency na aking nabanggit. And that's it. Thank you guys for watching.